Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland and the rest of the world with our safe, secure, fast and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Assalamu alaikum wakay bay xel Gambian Talents TV ñu leen nuyu di leen dalalat fi ci seen beneen programme biir Gambia show comme ni leen ko waxee rek nii lañ ko defee saa su nekk from Monday to Thursdays ñu indi leen topic yu interesting yi nga xam ne yéen tam di ngeen bëgg a contribute ci am programme bi comme ni ñu ko waxee rek programme bi du nekkut ñun kenn ñoo ko moom askan bi lañ fi nekkal kon am munti yàgg rek dinañ la di ubbi line si tam mun a start li nga xam ne moo nekk conversation bi ngeen daal di call pour ñu mun a daal di waxtaan xamoon naa ne namoon ngeen ma de da ngeen ma gijoon a gis fii ay jamono yi passé dama faat Samba ay satu Kole ak ñeneen dañ ma bëggoon a coup d'état génne ma si biir Gambie bi waaye ma ne leen déedéet dellu si naa tey ma daal di ñëw kon di am képp nga xam ne nama nga ma rek mun ngaa call tey ci programme bi ngeen mun a parce que xam naa nit ñu bëri nama nañu ma parce que ay sa daf ma ko daan waxtaan mu dafa demoon ne sa gars yi dañ la nama soo xam naa ne yéen mi nekk di seetaan yéen tamit nama ngeen ma mun ngeen a call ngeen mun a waxtaan ngeen mun a contribute ci programme bi tey am topic bi nga xam ne boobu lañ lay indil su yàggee rek technicien yi dina leen indi number si foofu si screen si pour ngeen mun a am contribute li nga xam ne moo nekk programme bi comme niñ ko waxee rek biir Gambia show la kon ma bàyyi ay septembre mu daal di nuyu ak askan bi parce que moo xam naa ne gars yi namuñ ko soo jarul moom mu nuyu sax waaye dama ko jox benn 2 seconds rek mu def loolu 2 seconds loolu ndaw waaw yow gars yi namuñ la everyday yaa ngi fi soof nga leen waaye waxuma la man tam waxuma la ne am na ñu la nama de ah ñu nekk di seetaan kenn namut la ñi fa ma nama Mbaru mbari jibira mi bebe jibe kambal konton na kabonali Gambia Talents TV na la bir Gambia show le min kanali kabo tenongola kata fo arami sola nyin time na studio ba kono jang ko maymuna ya fa nyami na la ne ko alaftale kural ya fa ko ne aliya misle bare alma mis ye misle bay fo non ken namut la bi nak ba min kacala wala nyinti ko fonna ministry mi yalon ko a telebe responsible nanata health issues la karola Gambia kono ja fo they are really serious nanata nyi COVID-19 la karola kuno ni Mohamed Garbire be nungali studio kono andung an fruitful discussion so to nali engaged aliyo kumol fo min yalo ga to ya miro ko anyanta kataten so janding ba line ol bulala rek nina technician ol pareta ba video do play aliya jibe ko mi yan ko wala ketabi mo central store wala ko Ministry of Health la central store mimbe kotu bi nak mo jamata tata jere pour que le COVID-19 results will nita but unfortunately ya fagale ko the machinal mantara work to an extent mo jamal frustrated and role keta fo soldier role taye commande ne kamma because ya mera ko ay be kudo le kalaje barintalla nyin karo mi mintinale o video jibe alse commandiro kal fana ya la contribution odi fo atol ya mera ko nyanata COVID-19 la karola mol nyanta kanyin difficulties soto je surtout mol min yalon ko ibe tama kan ibe dum kan Gambia kono ibe finti kan Gambia kono pour que la COVID-19 test results nyin soto so mba fla na technician ni pareta rek no video jibe nana dum programme mo nyin kono proper Maymuna gis nga video bo yes ama gis na video fe fam nekane is circulating all over si social media bi te impression bi nga xamne dal dina ko wone obviously yo soko gisé at first yo do dal di content because da nga laté na ndax really people are taking COVID-19 seriously because so by say at first Gambia fi do na the place bo xamne when it comes to the issue of COVID-19 people are not taking COVID to be serious because ñu bari dañ dal di wax ne comme at the initial stage rek because gis na ne first wave bi génn na fi second wave bi génn na fi ñu ngi experience nga xam ne moo nekk third wave bi te third wave bi according to nit yi luñ daal di gis na ne third wave bi moo gën a dangerous am soo bàyyi sa xel first wave bi ak second wave bi so nit ñi war nañoo bàyyi seen xel bu baax pour am regards to li nga xam ne moo nekk feebari COVID-19 bi am yet still comme ni ko waxee rek sensitization when it comes to feebar bi is lacking behind because nit yu bari amuñ di believe ne
ñu ngi believe ne comme COVID-19 existed at first hanga daal dinañ issue ne statement pour wax ne ñi war nañoo daal di commencé wax di compulsory wearing of face mask li nga xam ne si ay week yu passé na la ñi commencé woon nañ ko but yet still people find it very difficult pour sol li nga xam ne moo nekk face mask because they have this belief ne COVID-19 nekkul feebar nga xam ne mu ngi exist especially si biir Gambia fii dañ lay wax ne maybe in other parts of the world maybe in Europe and other places but in biir Gambia fii COVID-19 nekkut fii loolu doon na loo xam ne it's very sad xam naa ne ministre bi they have a very big role to play when it comes to such issues pour mun a gis ne mun nañoo sensitize ni seen liggéey emut si daal di wax ne comme cases yi leen am ak lii leen nekk def waaye I hope ne sensitization bi comme nu meloon time boobu noonu is laakin fi mu nekk nii people are not aware when it comes to COVID-19 xam nga people find it very difficult right now pour mun a xam sax ñaata cases lañ mun a am ak nit yi nga xam ne ñoo dee with regards to the coronavirus bi so it doon na loo xam ne ministre bi doo ñu ngi def ñu ngi béy seen waar ñu ngi def lépp nga xam ne loolu la mun ti def pour mun a gis ne mun nañoo contrôle li nga xam ne moo nekk Covid bi but as of now fi mu nekk ni war nañoo yokk seen effort pour mun a gis ne mun nañoo sensitize the general public with regards to feebari coronavirus bi because the way things are going affaire si fi mu nekk ni dafa takar na te mu ngi bëri si dëkk bi te xam naa su ñëwee du daal di seet ne kii health worker la wala kii lële la feebar bi su ñëwee rek si ñëpp la moo daanu kon I think it's high time pour nit ñi yëpp mun a gis ne we took it upon ourselves pour mun a gis ne mun nañoo aar suñu bopp si feebar li nga xam ne moo nekk coronavirus bi with regards to video bi nga xam ne moo nekk di circulé ci social media bi soo ko gisee at first yow da ngaa laaj ministre lan la nekk di def pour mun a gis ne nit ñi mun nañoo jël seen Covid results yi because at first nit yi bëri fi fu mu nekk ne xam nga ñu bëri ñëw leen julli te ñu ngee dellu ak tukkikat yi tamit obviously nit ñi yaa ngi tukki ñoom ñoo si bëri sax waaw te obviously te balaa ngaa génn dëkk bi wax na ne foog nga am Covid test pour mun a gis ne mun ngaa génn dëkk bi so waaye hope ne Gambie fi fu mu toll nii passé nañ foofu pour mun a gis ne nga toog within 24 hours nga def sa Covid test bi mënuloo am sa result nga dem tamit pour jël li nga xam ne moo nekk sa Covid results bi tamit ñu ne machine bi that are they really serious loolu doon na loo xam ne mun nañ koo laajte ñi ak nit ñi nga xam ne ñoo nekk di seetaan foog ne na ministre bi they are serious with li nga xam ne moo nekk affaire yi coronavirus bi am naa su yàggee rek comme ni ko Aïssatou waaye su yàggee gaa leen display number si in front of your screens pour mun a gis ne yéen tam mun ngeen naa call ngeen mun a contribute si ama programme bi because the way things are going nit ñi war nañ see jóg ñu wax bu baax Well, I think lower amna si solo because so gisi video bi bum gene a lot of people have started questioning the role of the ministry, especially ñoo xamne ñoo amé data lifin bi pour ñu gis ne nit yi ñu ngi am sen results te duñ ci am difficulties but ga ñu ma wax ne video bi pare na so su pare we will be back. We are not going to come in. You're supposed to protect us, not bring guns. Our eyes, what you say? Our eyes, our guns. It's indefinite. Why are you coming with guns, man? We have the right to be here. We pay our money. You're supposed to protect us, not these criminals. Go back. Go. We are not going to come in. You're supposed to protect us, not bring guns. Our eyes, what you say? Our eyes, our guns. It's indefinite. Why are you coming with guns, man? We have the right to be here. We pay our money. You're supposed to protect us, not these criminals. Go back. Well, you've all seen it and you've all heard what they were saying. They were saying it's our right, we need our results, and when they, I think the soldiers also were there because when we have the video, they were like,
they end up calling the soldiers to come because probably they think that they're going to, you know, then you overreact. Wow, then you overreact also. But why will you have to call soldiers with their AK-47 when you know that those people out there are even harmless? Obvious, maybe they think the overreaction because so holy. It might be ñu fa gëna nekk moy nit yu xamné de soxla na sen resource pour travel. So obvious yow nga dem nga lu bon tamit xamna né pour dem def test bi tamit nekut free. Yeah, the cost of the soldier test bi it's $2,500. $2,500. You so can you imagine? Gambia no mel ni ak ci jamono buñ tollu ni ay sa nga génné $2,500 pour a COVID test nga dem def ko at the end of the day ñu ne la results bi do ko mëna jël machine yi du nga ak fele ay sa ya nga ne lolu it's obvious nga ne dile suma mbokk joy la xam nga ne duñ bayé lolu parce que dañ bëgg xaliss so dafa naari tamit te it's a matter of most pour nga dal di jël li nga xam ne mo nekk COVID test bi because so bàyyee ko from other countries pour ñëw fi ci biir Gambia xam nga da nga jël COVID test pour mëna gis ne seet na am nga feebar bi na amul so pour génn Gambia tamit mun nga seet pour ba xam naa am nga feebar bi na amuloo feebar waaye xam naa ne tam mun na gaay mun nañoo yokk seen effort pour mun a gis ne things work very smoothly suñ ko mënee def nga dem rek nga ko proceedings yi nuñ fa demee pour mun a gis ne comme nga def test bi am results yi mun a génn tey xaw ma naa it's possible na munta possible but I hope that tamit mun nañoo work si loolu pour mun a gis ne am serious ministry bi nga xam ne ñoo sentu si wàllum health and all that stuff xam naa war nañoo am the necessary equipment pour mun a gis ne soo demee def sa COVID test bi maybe within 24 hours waxuma maybe 24 hours maybe within the following day mun ngaa jot li nga xam ne moo nekk sa COVID-19 test without having any implication waaye Gambia fii lu nekk bala nga ko am daf dee jafe lan moo what is the cause of it loolu yeah I think this is a weakness from these institutions because da nga gis ne probably because ñu ngi si time COVID so ministry bi seen boss léegi da nekk di feeñ but believe me other ministries also need and they that is how Gambians do face comes to them and stuff and I think such things needs to be addressed because at the end of the day the reason why you are there it's because you are serving the people. Yeah. Then people you know you're always young sonal you know yeah you tend to see them as people who are less important. I think the kind of attitude that Gambians we are having, soon could change it. This country will still be stagnant. Because they move forward. So these are kind of the things that I think the ministry should really work on. Because so you say, you bari fini, probably they already had bought their tickets. And visa and everything. You understand? So imagine spending hundreds of thousands for purchase ticket and everything only to realize bu fekkee ëllëg nga war a dem wala gannaaw suba nga war a dem sa test results bi mënuloo koo am because they said that seen machine bi moo am problem or are they only having one single machine boo xam ne boobu moo dee process ñii nii seen results yi I think this is a collective thing you know but also ministry bi they have a major role to play and all the time because they journalists and they put the questions and activities in and all and we'll be playing the minister's video later on because I'm on press conference and he addressed some of these issues but see time with COVID lañ and these problems that we are facing nekkut Gambia rek other countries are facing it as well. But the thing is that probably other countries they have concrete plans or strategies to have response to these things. But if we as a nation, if the ministry as health as a whole ministry cannot even produce these people their test results within 24 hours or 72 hours because of that. You guys said that send machine will do work. Obviously, ku wara ñibi elek nga ne ko ne sa test results bi mënu ta génn kooku dafa am frustration bu baax sax kooku dafa mer you know so mu ne use any other actions against you that person will definitely use
actions against you. But man, the problem that I have is, why would they have to call soldiers on these armless people? Only because they know you tahasi buntabi lini. What is the essence of bringing soldiers there? Comme numa ko waxe rek maybe they feel that they insecure, so num yaga guy didn't overreact. am naa loolu moo tax pour gars yi indi soldiers si foofu te xam nga ne tamit soldiers si tamit suñu dafa indi xam nga dafa mel ne dañ nekk di threaten gars wala dafa am lu ñu am pare xam nga affaire si su demee even bu fekkee ne affaire si su demee même ja xam nga boobu la sànni tear gas bi dee commencé waaw but these people are harmless da nga gis ku fi téye xeer for example kenn téyewu fi xeer da nga gis ku fi téye banta déedéet. So these are the kind of things, and I think ken waruta wax ministry bi or nitine li ak li ngeen wara def. Soldiers should be the last thing that they should brought on this place. You know, all guy talk. And yange dega guy ñu ngi wax ne it's their right, and these soldiers should protect them. You know, so if those that are to protect us use force against us, then it's something else. So insecurity, refunds, and everything comes to boils down to this. So these are the kind of things that we as a nation, we as Gambians should really work on. Yes, what then see work a lot pour muna gis ne mun nañoo jàppale suñ boppa mun na jàppale képp ki nga xam ne mu ngi dëkk ak ñun comme niñ ko waxee rek feebari Covid bi doon na feebar boo xam ne nekkut ne kii moo ko moom wala kali moo ko moom feebar bi su ñëwee moom ñëpp lay laal so pour aar sa boppa pour mun a gis ne feebar bi bu mu la laal ak sa andi jam ak nit nga xam ne ñooñu nga dekkal ama it's a collective responsibility pour mun a gis ne ñun ñëpp mun a ñëw mun a gis ne mun na ñëw xeexal feebar bi nga xam ne moo nekk mu COVID-19 because gis nañ ne fan yi rek mu ngi daal di am doole so yeah and people with regards to treatment centers yi about ministry bi lu ñu nekk di def xam naa ne fi mu nekk ni clinique bi nga xam ne foofu leen dee fajee nit ñi mooy how is it called? Demban clinic. It's full to capacity. Full nekani. So as time goes on, cases yange gina bari nit ñi ne am feebar bi ñu ngi gëna sakat. So as time goes on, nit ñi su demee am feebar bi mu bari ay sax nit ñi fan lañoo teg gaay man loolu daf ma jaaxal bu baax. Waaw because every day ñu ngay record case yu bari. Waaw loolu dégg rek tamit but I think pour ñaaka record such cases or ñu ñaaka bañ a am increase in cases Gambians should also take that up, that responsibility up. You sol ay face mask yi, di sanitize seen loxo yi, and also ñu dal di raxas seen loxo yi. But da nga gis ne fii like since on the onset, since COVID boom started, Gambians have this misconception with regards to COVID-19. Te loolu daf ñu affect as a nation because Gambians see. Dafa mel ni before COVID muy ñëw or COVID balaa moo àgga Gambia already people's mind have been poisoned with regards to lii de it's just a conspiracy du dëgga you know uti xaalis la and all but even bu fekkee ne uti xaalis la I've been to the sanatorium the treatment center I've seen how COVID people are living there loolu jox na ma that lifin ne okay even what people are saying this is true because gis naa COVID patients you know ñun tamit dañ war a jël responsibilities because cases are increasing third wave lañ wax so dinañ buddi am cases hundreds thousands maybe Kenyanu ko but we can still have cases of 1,000 cases because gis nañ suñ neighboring country bi Senegal it's registering cases way more than luñ don't register. So meaning we as Gambians, because we all have these porous borders and no Senegal, people come in and out, swing borders here and everything. So obviously, and ñu leen dee mun a interact. So I think we have to save ourselves, we have to protect our people, but then it all starts from us as individuals. Yes. Comme ni ko waxee rek daal di leen sol suñ face mask apply li nga xam ne moo nekk suñ hand sanitizer pour mën a aar suñ bopp si feebari Covid bi but Aïcha fi mu nekk nii nit ñi bëggu ñoo sol face mask de because dangaa dugga a whole van baa ngi ne mbat ak ay nit doo gis nit ku sol maximum si leen bokk
bu sol mag daf day nekk problème te am nga dem waxoon ne comme police suñ la jàppee di nga fay is it $1,000 sama ñaata nga $1,000 waaye man depuis affaire si commencé man dégg ma fu ñu wax ne police jàppala nit yi am war nañoo fay lii ak lii ak lii su lu ma si jaaxal xam nga pour putting laws is very easy Gambie bi fii waaye pour implement ko daf day nekk am moo nekk su biggest challenge bi am fii so fi mu nekk nii doo xam naa ne am nañ very good regulation when it comes to li nga xam ne moo nekk COVID-19 and all the stuff waaye pour mun a gis ne mun nañ koo réguler loolu question bu mag la bi nga xam ne mun nañ koo lekte gaay ndax are they implementing COVID-19 rules and regulations yi nga xam ne yooyu leen put in place because da ngaa gis ne da ngaa dem in public places nit ñaa ngee mingle up and down social distance amut loolu nga xam ne moo nekk sol face mask bi tamit nit ñi jàppee nañ ko am ay problème te fii fu mu nekk ne léegi mask me $10 la si sax nga daal di am li nga xam ne moo nekk face mask so pour mun a aar wax nga ñeneen dañoo wax ne maybe ama xaalis pour mun a jëndal li nga xam ne moo nekk ama max bi waaye pour nga génnee $10 nga daal di jëndal max bi parce que xam naa ne nguur du génna bàyyi lu gaa di def ñëw pour mun a gis ne di daal di wax ne xaar ma dem joxal kii $10 pour mu mun a daal di jëndal li nga xam ne moo nekk ama face max because feebar bi su la dalee balaa ñale di ñëw yow yaay njëkk a face the consequences so I hope ne pour ama yow yaa war a nekk sa bopp yow yaa war a aar sa bopp si li nga xam ne moo nekk am feebar bi because jafe-jafe yi nga xam ne yooyu la nit ñi nekk di am with regards to COVID-19 bi kenn du daal di wax ne am nga feebar bi so man du ma dem lapitaan dama xaar nguur ñëw yóbbu ma lapitaan xam nga ne obviously yow loolu daal di def loolu so pour mun a gis ne ma mun ngaa aar sa bopp si feebar bul daal di xaar di wax ne nguur ñoo ma war a jëndal max wala kii ak kii moo ma war a jëndal max pour mun a gis ne mun naa aar suma bopp si feebar bi parce que xam naa ne Gambie bi dëkk la boo xam ne nit yu bari seen loxo jotul seen gannaaw so I hope ne war naa doon you have to take it upon yourself nga jël ko sa bopp pour mën a gis ne mun ngaa aar sa bopp si feebari Covid bi feebar Covid fi mu nekk nii dellu si waat na te dellu si waat na ak doole te third wave bi nu ma ko gisee doon na boo xam ne moo gën a dangerous doon na loo xam ne gën naa gaawee si nit so pour mun a aar sa bopp si feebar bi ñaan naa leen ngir yàlla daal di leen sol seen face mask mun a def all it takes pour mun a gis ne nga mun a aar sa bopp si feebar bi nga aar sa andi jaama aar nit yi nga xam ne yooyu nga nekk di àndal pour mun a gis ne because feebar yi affaire si su mu nekk di demee nii kay fi fu mu nekk nii ñun ñoo war a gis nga I've just received COVID-19 situation report. and Bini, it's the national situation report on COVID-19. I think this one is the 347 national situation report since the confirmation of the first case. Yes. So from the 26th to the 27th July 2021, Gambia have registered 253 new cases and 1 new death, bringing the total number of confirmed cases to 7,962 confirmed cases. And we have 901 active cases, and we have 213 deaths. 901 active cases. Wow. At this current state. At this current state, you nekk si quarantine centers and also the treatment centers. So nit yooyu ñii du leen dee gis sax nit yooyu xamuñ ci treatment centers yi gaa ñu fa nekk xam nga ne bon di nga daal di dégg COVID-19 lii ak lii ak lii but ay sa léegi fu mu nekk loolu amatut mënatut comme time boobu noonu nga toog ñuy daal I think it all starts from who Gambia started the ease and some of their restrictions. Because da nga gis ne even in other countries dafa dem ba xaw a wàññeeku tuuti so most of these countries all started easing up some of their restrictions, but da nga gis ñooñu dañ continue on di sol max compared to Gambia. Fii dañ bàyyoon total. Exactly, because obviously when the president went to meet the people's store, after that we have political rallies, congresses and everything. We have clubs open, bars open, concerts ñu start di daw, football matches start di daw. So these are the kind of things that Gambians knew. Okay, are they really serious with regards to this COVID whole thing?
now that we are seeing, we are experiencing the third wave of COVID-19, it's more or less giving us problems now. Yes, because the minister said it today, the press conference, even during the weekend, he went with his team to look at the patients, the COVID patients. But even oxygen living buñ am. Tanks and oxygen tanks. Exactly. Wow, this is not news. Exactly. Almost empty. Empty. Now they're now putting up a plan to have 3 oxygen living to supply COVID patients, but that's going to be on standby. So I think these are some of the things that Gambians need to look at. When we know that our health system is fragile, we have to help ourselves. Wow, you know. So I think we need to work on that. loolu war nañ see work on bu baax a baax comme ni ne ko waxee rek moo koy seetaan it's biir Gambia show from Gambian Talents TV like every day from Monday to Thursday comme ni ñu ko waxee rek am na technicians are working on displaying the telephone numbers li nga xam ne moo nekk seen TV screen si pour mën a gis ne mun ngeen a call ngeen daal di contribute kon dinaa leen njëkk a riidal numbers yi balaa gaay di daal di pare pour suma mbokk yi nekk di seetaan ñoom tamit mun a call mun a contribute si programme bi number bi mooy 7949214 7949214 mooy number bi nga xam ne soo ko jëlee rek daal di call mun nañoo pick sa call pour mun a gis ne yow tam ñu daal di la boole si programme bi nga mun a contribute tey the question we are asking that is the ministry really serious about this COVID-19 issue because gis nañ ne Gambia fi mu nekk ñu ngi experience the third wave of COVID-19 te wax nañ ne ñii war nañoo daal di sol li nga xam ne moo nekk face mask pour mun a gis ne mën nañoo aar seen bopp fépp foo munti nekk rek mun ngaa sol face mask waaye fi mu nekk nii ñun fu mu nekk nii sax face mask pour nga gis ko ñi sol ko sax is a problem do ñi ñaa ngee sol waaye people are actually wearing the face mask but ñu ko at least ñeneen ñi suñ gisee ay police officers yi leen dee wear face mask like tey bu ma doon dem Banjul at the Ministry of Health xam nga ñu ngi waaj a àgga Denton Bridge fu police check point bi nekk and I had the driver saying to the lady ko xam ne we solu woon face mask doo mu ngi ko sol but then si China bi la nekkoon mu ngi ko wax ne solal face mask and I was like lu tax waxuloo ko depuis boo starté di move nga xaar ba nga gis police officer you know nga bëgg a wax nit ki mu sol ko I think these are some of the things that we as individuals or drivers or any other person ñu war a koo execute suñ boppa it's not because da nga rus Maymuna mënuloo koo wax lii di feebar bi su jàppee Maymuna mu jàppale yow obviously yéen ñaari yëpp la moo rool but I think prevention is better than cure so Gambians should take up that responsibility you know to constantly at least bu fekkee ne nekkuloo si sa biir kër if you are outside please be wearing face masks waaye lu ma bëgg a la te mooy xam at the time soo demee maybe bala ngaa dugg a certain place di nga fekk ñu ngi la tekkal lii bi gel siyo bi and gel as well gel bi ak no saabu bi pour nga mun a raxas sa loxo waaye léegi ñun duñ ko dee gis si yëpp a mbooyu léegi waaw commencé ko suñ biir office bi ñoom musu sa dee na doing hand washing na siwo yëpp a mbooyoo léegi jël nañ seen barigo yi sax paax ko parce que time boobu noonu foo munti dugga rek bala ngaa dugga rek di leen la war a raxas sa loxo même set nga pour nga mën a gis ne nga aar sa bopp si feebar bi conspiracies you know they were going on you know Gambians yi am nañu believe on COVID am nañu believe on COVID but hand washing bi da ngaa gis nit yëpp a dee wash seen hand waaw you know nit yëpp a dee mun a raxas seen loxo yi waaye after si dafa dem to an extent ñëpp nit yi nekkuñ di ko def including you me and any other person fii ñëpp la dañ faate woon affaire lii bi raxasal loxo bi ak all those stuff waaye ñi ooj ñi tamit pour mën a gis ne mën nañoo daal di continuer si li nga xam ne moo nekk preventive measures aussi pour mën a aar seen bopp ak tamit di ooj ñi tam pour ñu génne dem jëli seen vaccine si da nga defoon nañu she's yet to take her vaccine hanga yesterday I confronted Mohamed Garmi here she's yet to take her vaccine it's like they're all scared to take their vaccine man ñëwuma pengu waaye that's the same thing Mohamed Garmi lu wax fi démb man ñëwuma pengu hanga the fact is man garab moo ma gënal pengu
but this thing has nothing to do with garab man su fekkoon ne am garab bi am na ay bills yi nga yi nga xam ne per yi nga xam ne yooyu nga dee naan yooyu moom mun naa koo jël easy waaye vaccine bi dinaa try by all means pour mun a gis ne man tam mun naa dem jël li nga xam ne moo nekk covid vaccine bi musu sax xam naa ne jëlagut Amady ba xam naa ne sax jëlagut so office bi fii man rek a jëlaangum vaccine ay jëlut benn vaccine and Modou Lamine yes ML jël na vaccine ak waaw am nañ officier ñun ñaar rek la am nañ jàmbaar nga xam ne génn nañ dem jël li nga xam ne moo nekk COVID-19 vaccine waaye ñuy ooj nit ñi pour mun a gis ne mun nañoo daal di jël li nga xam ne moo nekk COVID-19 ba commencé ko si man waaye xam naa ne as time goes on tam dinaa taka suma fit pour mun a gis ne mun naa dem jël fa pour que man ñemewuma pingu ay sax loolu mu nekk pour waaye dama naa pingu dafa saf naa safut dara safut non doo dee feel dara man de feeluma dara ay sam ngeen wax de kii ma feeluma dara seriously ñuy jaay fi jàmbaaru kon ñuy wax seetaankat yi rek it's Gambian Talents TV seen biir Gambia show la bu ñëw every day from Monday to Thursday ama number si right in front of your screen pour mun a gis na mun ngeen a call pour mun a contribute si ama programme bi fa leen wax ne rek call leen ngeen daal di ñëw ñu daal di waxtaan ngeen wax ñu yéen foofu yi nga xam ne yéen a nekk biir Europe Germany America ak yeneen place yi ama si covid bi naka la nekkee foofu ak yéen naka ngeen nekk di handle situation bi because xam naa ne nu bon dina daal di affect ñeneen ñi gis na ne waaw ñun si third wave bi te ama obviously dina daal di affect nit yu ma bëri yi nga xam ne moo nekk suñ broda si suñ jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekk out because fii kër boo dem koo gis mu sanse bu nay samal ne broda bu nekk out moo ko jàppale soo xam naa ne covid bi nu mu nekkee nii obviously dina affect li nga xam ne moo nekk seen daily routine si seen liggéey ak ama li nga xam ne moo nekk seen earning seen income yi nga xam ne yooyu la gars yi nekk di am soo leen a wax ne rek numbers yi ñu ngi foofu rek daal di leen di call pour mën a gis ne mun ngeen a bokk si programme ak tamit ngeen wax ma ndax ama nama ngeen ba wala namu ngeen ma because demoon na am na time bu kenn namut la I told you this ma ne man nit xam naa nit yu bëri namoon nañ ma man xam naa ne ama gars yi nekk di seetaan namoon nañ ma soo ñu leen wax ne rek daal di leen di call pour mun a gis ne ngeen daal di bokk si programme ngeen daal di wax yéen naka ngeen gisee suñu ministre bi ñu nekk di ronee di issue of li nga xam ne moo nekk ama coronavirus because ñu bëri dañ nekk di wax ne ama ministre bi nekkuñ di def dara with regards to li nga xam ne moo nekk covid dañu wax ne sax ñoom si boppam ñoom si seen boppam ñoo jàpput feebar bi serious so nit ñi obviously nit ñi naka la ñoo jàppee li nga xam ne moo nekk coronavirus bi ama very serious so nit ñi war nañu bàyyi seen xel bu baax with regards to that Aisha seems like we are having a call hanga suma gars yi ñu ne man na ma fii ku fi wax dafa nama may mun a rek aw suyu to call kon ñu daal di wax ne rek na gars yi am call hello salaamaaleykum caller hello maaleykum salaam sumon le bije kotanante alhamdulillah sumon le bije todi ma do lamini ba okay ibe ko mandire ko kam muntole Spain okay Spain iko fulo lafta do moro ya be contenta fulo okay ni coronavirus de inte ngamen je jang ane ngamen lonje akola yatale andong amanke jandamanti nyum dunya beleti pero nka yamaro men di Gambia nolla ye wakili ye vaccination on nyinta because vaccination nyin akuma yata bakele because okay vaccination on nyin wo bukatina mota sotonona pero ni vaccine ke akamoma koy bakele you know anne amari alamatan ka ni aya soto kana akema koy bakele nte men feletenti wallahi nka fala nte fango ngakele dosis nyin two doses nyin beleke andung ntenen ndoma fana ni membo na dise moda fana wo fana bijane do fana yakale so molu nyantaka wakili le kanyem pengota fo ala si molu makoy nin ko be tambino la nyame because ni wonte wala yake banno la dunu ya kono because ni ya jube sa intenti kol bele be ko yare ne dula dol be keri ne no abe sorondi ne do kumantari je ya understand ne dula dol be je alhamdulillah dol be do ko la dol mantari do ko la kumatinna fo ni coronavirus na mo kuleti men yalon ko ay dunya bele tora amanke Gambia ti wala Senegal wala Europe wala America ay dunya bele tora
so nganyo yamari ko sinin pingota ko alama ala be ma koy abaraka bak abaraka kana ngamni ne soto be men fulale ala baraka bake thank you very much for that call. Thank you very much ñu ko jaajëfal bu baax ci contribution bi nga xam ne moom tamit daal dina ko def ama daal dina fi send a very important message Aïssa pour mun a gis ne nit ñi mun nañoo génn ñu mun a dem jël vaccin bi pour mun a aar seen bopp ci feebar COVID-19 bi wax na ne du moom ngi outside waaye gis na ama difficulties yi nga xam ne people are facing it with regards to li nga xam ne moo nekk COVID-19 kon nuñ ko waxee rek nekkut Gambia kese waaye ama COVID àdduna bi yëpp la laal te xam naa ne fi fu mu nekk nii at the time bu mu commencé woon indi leen fi lockdown nit ñi commencé di coow wax bi bëri curfew bi and all that stuff waaye xam naa si jamono buñ toll nii third wave bi the way things are going Aisha dama ragal because every day cases yaa ngi increase nit ñaa ngi bëri nga xam ne ñoo nekk di am feebar ko but yet still people are finding it difficult to believe ne COVID mu ngi am man loolu I think he highlighted he highlights the issue of the vaccine, and I think it's important because people need to know the reason why they urge them to go and take the vaccine. If you have the vaccine also, you're not going to have COVID again. The minister said it, and we are going to play his video, more address visual. Exactly. But then the fly are not having COVID bi ba mu jéemala sonal to an extent di nga mun a nekk in oxygen wala di nga mun a nekk in critical conditions. Wow. Look at the Lord Mayoress of Banjul, for example. They said that even though after taking the vaccine, she still contracted the virus. So meaning the virus with the far nekare, just to help you that critical conditions fu ñene di neneka. But also so looking at those most of the times the critical conditions are those that are having other medical complications. So people need to be very, very cautious of what they do with regards to this whole virus thing, and I urge Gambians to believe this COVID is happening, because gis nañ ko lu nekk di def to other countries and all, and I think it's high time. I think the best practice is believing. So loolu important na torop. Yes. People at that time buñ waxee about vaccine bi buñ waxee about pour nit ñi génn ñu mun a daal di jël li nga xam ne moo nekk COVID-19 vaccine bi, people were ñu bëri dañ amoon di believe ne vaccine bi soo ko jëlee dafa tax yow doo mun a am doom. Most of the people have that belief ne di wax ne comme vaccine bi soo ko jëlee daf laa indil a lot of complications. It went to the extent of ñeneen ñi am na the belief, ñeneen ñu ngi still have the belief ne vaccine bi soo ko jëlee daf laa tere am doom ak all the stuff. But no, I think they have recently misconception with regards to the vaccine. Recently luñ gis ci li nga xam ne moo nekk news and all that stuff, gis nañ na turnout bi is very light when it comes to nit yi nga xam ne génn nañ pour dem di jël vaccine. Waaw xam nga loolu tamit vaccine bu Gambia nekk di jël right now is the J&J vaccine. That's the Johnson vaccine. It's different from other conspiracy with regards to AstraZeneca bu président bi jël, ministre si jël ak ñun suñ boppa. So da nga gis ne I think Gambians feel more comfortable taking the J&J vaccine than this AstraZeneca vaccine. So because of what time bu vaccines don't ñëw si dëkk bi, people already have this misconception with regards to naka lañ wala jëlee soo jëlee this AstraZeneca vaccine daf dee mun a cause infertility, daf dee mun a cause blood clotting. Exactly. So these are all some of the things that mu tax ba ñeneen ñi amuñ vaccine bi, but am nañ vaccine boo xam dem na ba ñu ne the AstraZeneca was out of stock. So yàlla mu dimbale ñu through the COVAX facility, because normally suñ first dose bi wala first batch of doses yëpp through the COVAX la ñëwee. So boobu la ñëwee after ñu am Johnson. I think we have a caller. Hello caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
jaama rek tur bi ak foo ñoo koole no tur bi moom xam naa ne moom war ngeen ko léegi understand kat la non Abdourahmane yow la xam ne te xam naa ne da nga xiif soo waxaat rek no harama ne ko borom ma melen ko ma ne waa borom Qatar yi la ba tey loolu laa gis waaw you understand xam nga may mun a géej na si studio bi soo xamutoon kan la no maa ngi gisee na ngeen tooñante keneen ki mu ngi wax ne mis ne la keneen xam naa ne keneen ki moom war na maa xam bi su ma waxee ne borom Qatar la kooku def war na maa xam waaye keneen ki moom kooku xam naa du ma xam bi Abdourahmane yow suma waay nga soo moo tax moom mu xamee la Abdourahmane ok naa ne bàyyi na si jaamu ñu ngi si jaama bu baax waaw seen programme yi moom interested na because of the COVID-19 xam nga aduna yi moom taay ni si loolu mooy lambi aduna bi waaw dañu wax ne rek am Gambians dañu war a have the concept and the belief that it is something existing waaye lu nekk di laajte moo ndax am suñu health ministry bi ndax ñu ngi jël COVID-19 to serious la they war a jail as something serious because they are the one who is working with the in the health sector. They are the people who are sensitized. They are the people who knows everything about health issues. So they should take it very seriously. If they didn't take it very seriously, how can people follow up? It is never impossible. Yeah. Wow, because so balanga ma wahne so be careful of something or something is dangerous on your health system. You also pop it mako wara you also wara kisi yaw example so that I will follow. Yeah. Well, you also follow. You also take it as something serious. You also go ahead. I will take it just as something lie, or you are lying to me, or something as a dream. I will not believe in it. Yeah. Wow, coronavirus. It's not something which is strange to the people of the world. They would come here. You also, if you do not see how it is affecting the people in your country, why you are at least you are no more affecting people in the world. You are so busy to go to Yeah. So what you do, some can you net outside you know be careful of this thing is something here. So we shouldn't depend much on the whether they take it seriously or they didn't take it seriously. You never fajar morgan faju. So you should go and you want to take seriously without it attack. I understand. Yes. Man jël naa vaccine bi yëpp jël naa first dose bi jël naa second dose bi and suma phone bi suma étranger def dana indicate that you have taken the vaccine. But with all that, we are always careful, and wherever we are using our face masks. So the Gambians should be aware of that. Because just vaccine we it's not new is another one. It's not 100% guaranteed to have the vaccine. It doesn't mean that you are free from having it anymore. You know, it's just like it's 60% hunger guarantee that you might not be having you might not have it. So I mean that maybe no more dangerous. So I'm vaccine it will be less hunger dangerous. So I mean. So Gambians then you wanna buy some help. Come like some model what I said in video it's very very sad. Come like ngaden vacation. Nga am sa nga jël sa ticket bi sa ya ticket wara nek ëlëk wala gannaaw nek nga wara dem xam nga jël sa COVID-19 test bi ñu la dañu am problème te ka flight boobu noonu am na yeneen time du nga xam ne soo cancel sa dégalu sa xaalis te loolu tam livin la so health sector dañ lu war a dimbale bu baax a baax na wax dëgg yàlla waaw dañu war a dimbale ñeneen yi at least li ñu mën tamit because xaalis bi ñoom am nañ xaalis te xaalis bu bëri lañ pompe in the health sector bu dee foofu ñu health sector bi xaalis bu bëri dugg na si country bi because of this coronavirus issue so waruñoo jëlee xaalis bi ñu koy pasare wala ñu koy dugal fenn ñu bàyyi secteur bi da baax so nañ war a ñu jàppale Thank you, Abdurrahman. No problem. Thank you. Thank you. Aisha. Well, I think what he said, it makes a whole lot of sense.
and nit yi war nañ ci bàyyi xel surtout particularly Ministry of Health. Why? Because wax na ne comme normally soo jëndee sa ticket sax am na ñoo xam ne they lose their seen xaalis bi their money, you know, foog ñu jëndaate another ticket pour ñu mun a dem. So I think that's a weakness on their side. Te ñoom war nañ si develop a little bit because gis nañ fi a lot of complaints coming in dañu wax ne okay lii ak lii moo happen, you know, with regards to balaa maa am suma COVID test results bi yàgg na to an extent miss naa suma flight bi. But maanaam dañ am difficulties suñ demee di am test bi si boppam. Exactly, you know, because balaa nga am sa test bi ba di fa jógee and ñu ne okay day bii ngay dem jëli sa test results bi and then nga dem, you know, ñu ne machine bi moo yaaxu or suñ machine bi moo am problème yow yaa ngi war a ñib si you have tubaab bi ak africans yi duñ benn, you know, and most of these people ñoo xam ne those are the ones that were affected or are affected ñoo xam ne ñooñu dañ dee ñoo holidays ñu war a dellu te yow bu fekkee ne you are working obviously yow ak sa company or sa liggéeykaay da nga waxante gaay ne ok dee bii laay ñëw dee bii laay resume work so yow dee boo war a ñibbi if it is impossible for you to return pour nga delluwaati to work dafa difficult and tubaab bi du ne mun a understand loolu tubaab ak african du benn. So I think these are the kind of things that the ministry needs to work on. You know, suma hariti len, suma gaay len, and I am always in confrontations with them because man dam len dey hatal torop, you know. But I think they're there to serve the people, and if they're serving the people, it should be in accordance with, you know, laws, and also ñu mun a respect nit yi to an extent buñ jéema wax ne ni ak li moo happen. If the machine is having problem, look for a solution. If one machine is having problem, have another one that will be giving our test results to the people, because don't want to spend $2,500 to get a test to get a COVID test. Only boo war a ñëwee jël si sa test results bi ñu naan ne suñ machine bi dafa am problem. loolu dafay doog xool sax. No, you know, xam nga. I think a journalist of Standard Today asked the minister, you guys are lackadaisical when it comes to executing some of your functions. It's true, you know. So the minister was like, they are not being lackadaisical. Probably mom non la ko gisee. Why minister always is complimenting his efforts and the efforts of the ministry and his people. Sorry. Whilst nit yi luñ nekk di gis ci biti, it's different from what he thinks that it is happening within his ministry. So I guess he needs to work on that as the health minister, and also the overall head of that institution. Yeah. Man fu mu nekk nii sax I don't even know what to say with regards to nga xam ne moo nekk COVID. Because the way I'm saying things and the way things are rolling up and down, ni nekk di jàpp ni nga xam ne moo nekk feebar bi doon na loo xam ne lu doy waar la te nit ñi war nañ see bàyyi seen xel bu baax te tamit mun nañ see suuraale everything li nga xam ne loolu lañ nekk def nga time at a time soo waxee yu fi xew sa dinaa ne xii COVID mu ngi am ak waaye léegi fu mu nekk nii xew yaa ngi am night parties yaa ngi am concerts yaa ngi nii places are open, people are going in and out. Time boobu noonu sax it went to the extent that so they do go to a certain place sax mu ne la lifin loolu mel ni fete loolu njël ko. That's the thermometer. to check your temperature. You take sa forehead bi and all that stuff. Well léegi man loolu laa nekk di lette ay sax ànd siwo yi ànd raxasookaay yi and all that stuff léegi soo demee sax. I think ministry bi ñoom they only have naka laa ko waxee ñoom as the ministry ñoom dañ dee mën a propose dara. You know, ministry they have stakeholders as well. Police bi si la bokka and you know other stakeholders itam si la bokka. ñoom dañ dee mën a wax dara. Then police you enforce or implement ko, you know. So with regards to hand washing and everything, léegi daal nañ said what they're going to do
from now against 2 weeks, because we are registering cases and it's obviously increasing. And Lina, people start to question the activities of the ministry, and I think they need to work on that. To a certain point, then them to an extent we started registering 0 cases, you know, and everything. So but then maybe them na yonam demul de affaire ci dem ci wati te tat bi fu nekk di ko nekk di ak dëkk yi nga xam ne ñoo nekk di am experience jëfandikoo with regards to nga xam ne moo nekk covid bi. People are having a lot of difficulties, ñu ngi face challenges especially ñi nga xam ne ñoo nekk outside, because ci biir Gambie fii ñu bari jàppee wuñ ko nga xam ne lu serious la. Loolu moom ak muy ne muy naari fi ñu toog rek dañ koo daal di wax, because nit ñi Gambian ni daal jàppee wuñ COVID mu nekk lu serious. Well, loolu ndax amul sensitization bi moo laaj. No, I think I wouldn't blame I wouldn't blame the ministry for not communicating, because ministry use media yi, use other means pour ñu mun a lifin, but I think we're going for a short commercial break and we'll be right back. Has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland and the rest of the world with our safe, secure, fast and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikireti coronavirus. Coronavirus kwa kaka sumut kanu manje bajuta nyine bajuta nifa bajuta nyine bajuta sek kaka ka sumut kanu manje bukana tuku gore barne baj ke bare sumu yene tere gudi ka sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikireti yon konem vacciner manje anosan awurna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ka sumut kati COVID-19. Several seriously ill patients on oxygen treatment in our facilities. We insist that the general public continue observing the preventive measures to limit the contagion and spread of the disease. Everyone should continue keeping their distance of at least 1 meter from other people whenever possible and frequently wash hands. At this stage, more consistent, systematic collaboration with partners involved in the public health, humanitarian and development responses to COVID-19 pandemic is needed. We continue to work on the treatment centers and other modalities of containment and prevention strategies to halt the spread of the disease. We are working very hard to have 3 oxygen generating plants for the country, 1 to be stationed in Edward Francis Small Teaching Hospital, 1 at the Edward Francis Small Teaching Hospital, Bakau Center, also called Deban Treatment Center, and the other at Bansang General Hospital. We thank the health workers for all the hard work and dedication in the control and management of COVID-19. We appeal to the imams, the pastors, the Sefolu, the Alkalolu, VDCs, politicians, government officials, and anyone who has people who listen to him or her to wear the face mask and practice hand hygiene
maintain social distancing themselves so that people who look up to them will also do so. We need to protect ourselves and all the people around us from COVID-19, as we have seen the infection take another dimension with regards to the virulence of the virus and the severity of the cases. We urge each and every one of us to be an advocate for the containment and control of COVID-19. Each one of us has an influence on one or more people whose lives, with the help of the Almighty Allah, we may be able to save by spreading the preventive messages to the people. Each one of us has a very important role to play in the containment of COVID-19 in the Gambia. With these remarks, I take time to thank you all so much for your kind attention and hope to speak to you soon. COVID-19 is here, it is real, it is killing people, and we all need to work together to spread the message so that the disease is controlled. Prevention certainly is better than cure. Once again, thank you very much for your kind attention. Thank you so much. The situations of COVID-19 in the country yena ko dégandor mbokk yi nekk di seetaan ministre bi nag wax na yu am solo because yena ngi dégg mu ngi wax nit yi with regards to how the whole COVID-19 thing mi nekk di dem wax na tamit ne ñu ngi jël preventive measures yoo xam ne dinañ ko enforce nga gis ne nit yi di start di def seen kentalaay kàttan pour nit yi daal di jël seen preventive measures yi wax nañ tamit wax na tamit ne they use the influence of the alcalos pastors, you know, with regards to this whole COVID-19 thing, because gis nañ ne people tend to listen to religious people, surtout suñ pastors yi si church yi suñ imams yi si jàkka yi pour ñu mun a influence seen nit yi ñu leen a déglu all the time pour ñu wax leen ne COVID-19 is real. So gisee they brought all these strategies, it's because they believe that a lot of people are having misconceptions with regards to this whole virus, and loolu tax na ba ñu use these religious people to get to the people. Maymuna. Yes, it's something important and it's appreciative. I hope as time goes on, nit ñi dinañ appreciate steps nga xam ne yooyu leen jël because gis naa ne engaging nga xam ne moo nekk suñ leaders yi ak suñ community leaders yi nga xam ne ñu leen dekkal foofu as time goes on xam naa num yaaga ñooñu num tuuti dañ dee interact ak nit ñi a lot, dañ dee interact ak seen nit ñi a lot, so xam naa nu gars yi du interacté ak time bi nga xam ne yooyu la gars yi spend together dinañ take time pour mun a gis ne mun nañoo educate gars with regards to li nga xam ne moo nekk Covid. ñu daal di leen jàngal di leen wax ne Covid feebar coronavirus bi ama ñëwee pour seet naa kii nit ku xees la ndaa nit ku ñuul la wala lii ak lale as xam naa ne ni ñoo def di daal suñ daal di engagé suñ local people ak nit yi nga xam ne yooyu la gars yi dëkkal foofu loolu de nit ñi dinañ ko apprécier dañ daal di continuer pour mun a gis ne mun nañoo tax bu baax pour mun a aar nit ñi duñ mun a aar nit ñi 100%, waaye ñoom tam seen role as ministry and all the stuff war nañoo génn si pour mun a gis ne mun nañoo talk to the people more, pour mun a gis ne mun nañoo am rapport bi communication bi moo war a am diggante nit ñi ak li nga xam ne moo nekk ministry bi su nekkul si biir within the people
sax mun naa nekk within li nga xam ne moo nekk journalist yi nit yi nga xam ne ñoo nekk media workers because I think that's why they're using the media more with regards to send activities yi because da nga gis ne even bu fekkee ne nekkuloo nit koo xam ne da nga dee mën a déglu radio or da nga dee mën a read newspaper but hence you're using the internet loolu moo tax I think this online media ñoom tam ñu am advantage because da nga gis ne am na koo xam ne du dee mën a read newspaper du dee mën a am access to newspaper waaye dina mën a am access to this Facebook thing te obviously soo nekkee Facebook mën naa gis Aïssatou Koli lu mu wax Aïssatou Koli lu mu binda so I think it is important they using media with regards to seen activities. Communication bi moom war a am diggante bi. Yeah, it's the most vital because thing. Because at that time, I think every day la woon dañ daan am lii. Yeah, COVID update. Update. waaye léegi loolu tamit nekkul ne I hope ne ñoom tamit mun nañoo gis ne mun nañoo indiwaati ñoo stratégies pour mun a gis ne li nga xam ne moo nekk update bi nga xam ne daily update la dañ ko daan am routine am different media houses yi ñu daal di dem pour mun a gis ne mun nañoo waxtaan ak gars pour mun a gis ne ñoom tamit ñoom di journaliste ñoom tamit ñu mun am access pour mun a gis ne mun nañoo laajte gaa lépp nga xam ne loolu lañ soxla pour laajte gaa xam nga as time goes xam nga dañ daal di ragal li nga xam ne moo nekk journaliste so loolu tamit dina daal di dimbale gaa pour mun a gis ne ñu mun a ajoos moo ñu gën a pousse li nga xam ne loolu la gaa nekk di because as time goes on suñu nekk di gis ne nekkul di def li nga xam ne muy naka su dul noonu xam nga always dinañ bàyyi seen dina ne décidé update daf dee am te journaliste yi li media workers yi dina daal di ñëw pour mun a gis ne mun nañu am that interaction with us pour mun a gis ne mun nañu toog ñu daal di waxtaan di gas li nga xam ne moo nekk Covid so loolu suñu daal di ko continuer ñu daal di ko def at all the time pour mun a gis ne mun nañu am that smooth rapport between the ministry bi ak li nga xam ne moo nekk media bi it's something very important because tu mbon ba bon nit ñi si media bi dañoo rely pour mun a gis ne ñu mun a am information with regards to Covid and all that stuff so communication between loolu moom doon na la xam ne they should really work on pour mun a gis ne things should run out very smooth because the way things are going and the issue of COVID in the Gambia here I think we all have to work pour mun a gis ne we put all hand on deck pour mun a gis ne mun nañoo work out with regards li nga xam ne moo nekk COVID because gis nañ ne jafe-jafe bu mu fi indi woon at first lockdown bu fi amoon ñi ngi dañ caalitoon Thomas ñi ngi first lockdown bu fi amoon ñi ngi dañ caalitoon coow bi dafa bëri woon activities yu bëri dañ stoppoon xam nga suma mbokk yi xam ne bëggoon nañ programme bëggoon nañ all the stuff dara amul bu garab amul fii te amutoon ñoom sax suñ toogee dañ daan wax ne fii léegi fii te amut sabar amut xew su amee sax amoo nit ñi duñ mun a ñëw pour mun a gis ne mun nañoo come together and all the stuff indi woon na a lot of challenges ak difficulties yi nga xam ne ñii ñu ko daan am so pour avoid am li nga xam ne loolu moo fi amoon maanaam daal lockdown bi because the way things are going the way ñu recordé cases cases yi it seems like dañoo delluwaati back si loolu but Aïssa fii fu mu nekk di lu ma nekk di lu ma bëgg a mooy ndaa si jamono bu ñu toll si jamono politique bu ñu toll nii ak all the stuff bi nga xam ne ku nekk mu ngi concentrate with regards to election bi and all the stuff ndaa dina indi waxti lockdown sax waaw I think tey la ci nañ ministre bi loolu ñaanuñ yàlla mu dem to an extent mu àgga ba around November December yooyu noonu whereas xam nañ ne loolu mooy nekk activities yi election political parties si biir Gambia bi and we know this 2021 election it's going to be one of the most interesting and one of the most vital elections when Musa but hence is COVID and activities you very COVID lum tere niti def those are the activities this political parties they def dajalo be one it's one of the reasons and also because dangagis obviously so dajalo hundreds or thousands of people obviously for social distancing it's going to be very, very difficult and if come so them campaign nit yi nga day joga te amna nit yo xamne they don't even respect this wearing of face masks da nga gis ku sol face mask mu wacce ko ci souf and minister bi wax na something very important because since the outbreak of COVID musuma gis doctor Samate jël loxom bi laal face mask sambi
because he believed ne suma shake loho akio still I can my hands can still be contaminated. So suma lade face mask obviously fok ma am ko. So these are the kind of things. Obviously, dajalo so ame manakio fok ñu hogante, you know, now this Western life thing. So your life ay hogante. Wa gis nga. So fok ñu hogante, fok ñu shake hands, fok ñu feature, because this rally is all ak feature ñoo dee dem. So these are the kind of things boo xam ne war nañ koo seetaate bo ñaanuñ yàlla nag COVID ñu nekk fii ak COVID be around November or December, but I think Ministry of Health should start planning and coming out with strategies with regards to how these political activities will be going approaching December 4th. Approaching December. Hang a few like even swing that the one and all the stuff. People like just net politics Aisha. Well, I think that's the maturity and the mindset of people, because people tend to take politics in a dirty way. Because so you say since Jame boom buy the Kabe and now politics Gambia it's serious, getting more serious every day. And niti nekun the set no. But COVID dafa ñew mu ngi ñu ngi jàng ci COVID. Garmi said this yesterday ne COVID ñew na mu start di won the true colors of certain individuals, certain institutions. These are the attitude boo xam ne mu ngi ci ñun dafa yaaga ci ñun. But thanks to COVID, we are trying to see those attitudes coming out. And I think attitudinal change in everything is important. And niti what nañ ci by health attitude si war nañ see work bu baax a because gis naa ne jafe-jafe yi nga xam ne yooyu leen nekk di am with regards to COVID bi pour top protocols and all the stuff yëpp si attitude bi la. Because ñu bëri they have this attitude towards li nga xam ne moo nekk hand sanitizer bi, face mask bi, rahas love hobby and all the stuff. Because at that time first bi nga xam ne I could vividly buñ force registration case bi fii. Yeah. Leave hand sanitizer bi dafa share on nga lu tamit bokk na attitude bi tamit bokk na si hand sanitizer bi dafa share on face mask bi dem mo ne be mu daan cost $50 te face mask bi at the time mu daan cost li nga xam ne moo nekkoon $10 so de demoon to a certain time nga xam ne amutoon sax amutoon sanitizer bi mu ngi share face mask bi mu ne la may ma ñëw so loolu yëpp bokk na si li nga xam ne moo nekk attitude bi dañ war a génn pour mën a gis ne ñu daal di mun a jàppalante because at the time COVID bi mu demoon ba sakan fi ba mu bëri fi people use it as a source of gaining money. Yes, mun nañoo am xaalis. wax nañ loolu yesterday man ak Garmi, and I think we need to address that as a nation. If we want a serious nation, we should have serious people. But da nga gis ne Gambians si yërmande bi amuñ ko. You know, at the end of the day, we are saying one people, one Gambia, and one everything, one nation, and everything. Well, it's lacking because the nga gis ne man hamna ne Maimuna she's a less privileged or she's from a very humble background or a less privileged background. Why maluma buga def mo neka ma jël xaalis bi ci loxom. Man, I don't care whether she's even having that amount of money. They did. Man, luma after Monica, man, let me just earn for myself. For myself or for my family. Your young drain yenani, you are giving it to your family. So, what are these reusable masks is important. That's the reason why you couldn't start the kojai. And I think I'll use this opportunity to still tell people you can still use the masks that you were using. When say at the peak of the COVID-19 pandemic thing, because I know some I have those reusable masks, so munna dem rek ma food ko. It's just a matter of nga sawar si food
nga passé ko soo waree passé sax nga passé ko moo xam naa daal soo ko fóotee nga weer ko si naaj bi obviously bacteria yu fa nekk and everything naaj bi daf ko dee mun a rey and stuff so I think people need to understand that te nit yi ñu bàyyi soxor bi ak iñaan bi using nit yi to get money out of this thing COVID-19 is not a business thing. Whether it's from the government, the ministry, or individuals themselves, they have to stop using people to get money from it. COVID started everything muser. COVID started. We have seen corruption coming out from the Ministry of Health. Senior officials involved from the corruptions. Till the one another like, okay, fine. Even though people are having this misconception with regards to the whole COVID pandemic thing, you know, Gambia be amut. They nañ fi suñ gan yu dee jógee outside America, UK, Germany or whatsoever. Then they want yan ngeen ne corona da fi nekk. Atoli am na corona bi jaan. Corona wakanaare na janta ba ñu international airport aka fintini ba ñu terminal, you know. So these are the people that they don't even believe in it because ñoom luñ dee gisee COVID foofu noonu ak fii nuñ how people are approaching and doing and going going around with this COVID-19 thing every day nga gis may mun a mu dem toog si restaurant nekk si bébiram fees génna so lii nekk na loo xam ne I think we need to work on that as a nation and as Gambians. Yeah, it's something very important te war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax pour mun a gis ne difficulté si nga xam ne yooyu leen amoon at the beginning ci feebaru COVID-19 bi gis nañ jafe-jafe yu ñu fi indil difficulty nga xam ne nit ñi am nañ ko to a certain point people find it difficult to find pour am li nga xam ne moo nekk lu ñoo lekk because demoon na to a certain ñu bëri ñàkkoon na si seen liggéey so I hope ne first wave bi ak second wave bi it should be a learning lesson for lesson bi nga xam ne dinañ si jàng because ñu bëri ñàkkee na si seen unless we learn the hardest way especially nga xam ne ñoo doon liggéey si hotel industry bi ñu bëri ñàkkee na si seen liggéey tourism it's one of the key important thing boo xam ne Gambia generates income from. So yes, so first wave bi ak second wave bi hit nañu fii gis nañ Gambia dëkk bu ndaw bi nit ñi commencé woon di challenge complain yi bëri nit ñu bëri ñàkkoon nañ seen liggéey with regards to that so pour bañ loolu daal di ñëwati dafa des si ñun ñoo war a gis ne mun nañoo aar suñu bopp mun nañoo aar suñu njaboot si feebar li nga xam ne moo nekk COVID-19 bi pour mun a gis ne difficulté suñu amoon at the beginning buñ ko daal di amati because suma mbokk yi nga xam ne bëggoon nañ lekk and all the stuff xam nga mun ko waxee fii ñu nga xam ne bëggoon nañ fecc and all the stuff lockdown bi bu mu fi amoon ak li nga xam ne moo nekk coffee ba nga it's very difficult pour nga gis ne nit nga xam ne min ngaa toog si biti ba late hours kenn du la wax nii kenn du la wax nale waaye at that time 10 o'clock su jotee rek ñëpp dugal nañ si kër ñëpp tëju nañ si biir néeg bi balaa ñu laa jàpp si biir yoon bi def la naka sudut loolu so in order to avoid all the stuff pour mun a gis ne mun nañoo liivaati in such a way pour mun a gis ne indil nañu ay difficulties ba to the extent that doo mun a dem jaamalante ak nit ñi doo mun a dem faji sa soxla yëpp si ñun la des ak nit yi nga xam ne ñoo ñu jiite ministre bi duñ leen fàtte de ñoom tam they have a bigger role to play when it comes to this nekkul ne comme nit ñi tamit nit ñi war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax waaye ñoom tamit waruñoo relax at all because demoon na to a certain point du daan dégg dara with regards to ñoom when it comes to li nga xam ne moo nekk Covid bi so war nañoo doon la xam ne it should be a continuous thing li nga xam ne continuous li la war a doon pour mun a gis ne mun nañoo communicate ak nit ñi mun nañoo have that good rapport with the media workers pour mun a gis ne mun nañoo xeex Covid mu nekkul ne comme mun nañ ko xeex ba mu jeex tàkk but mun nañoo gis ne they have certain ways yi nga xam ne mun nañ koo jël pour mun a nit ñi tamit mun a óolu gaay with regards to feebar because fi fu mu nekk nii sax nit ñi óolu yeah people to be honest the people don't have confidence in the ministry anymore and also they don't even believe COVID exists since the onset since buñ register cases you know there are speculations going on here and there and I think the ministry needs to work on that though they're doing their efforts as a body responsible for the health affairs of the country but also they have a major role to play.
loolu moom dañ ko fii ba suba fii ba déwénati bi at yu bëri loolu du tax dara change so fu mu nekk nii rek dañoo ooj nit ñi pour people to come together pour mun a gis ne mun nañoo aar seen bopp si feebari COVID-19 bi ak tamit jafe-jafe yi nga xam ne yooyu la ñu ngi yet still people are having difficulties with regards to li nga xam ne moo nekk am COVID bi so Gambia as a nation Gambia as nit yi nga xam ne ñoo moom seen bopp war nañoo weesu si loolu di daal di gis ne soo demee jël li nga xam ne mu nekk COVID test bi sax da nga am jafe-jafe da nga am difficulties pour mun a gis ne mun nga am because there are certain people dañu daal di joxe complaint bi comme dañoo dem jël li nga xam ne moo nekk COVID test bi at the end of duñ gis seen results. Wow. It happened. Someone told me moom mu ngi nekkoon si treatment center bi so ñu ne dafa am COVID. So buñ waxee dafa am COVID so mu toog waaye nekkul di am any symptoms or signs and anything so mu ne mu ngi fa ba after a week no after 4 days xaw ma 5 days ñu ne ko ne mun ngaa ñibbi te baramaam gisul test results am so I think this is the kind of thing boo xam ne ministry bi mun dañ ko war a address I think the minister talked about it so after the show minister's press conference gars dinañ ko isi live pour yéen tam ngeen seetaan highlight na several key important things su ñëwee wàllum COVID-19 ak situation bi nekk si biir Gambia bi and I think it's important for people to watch and also listen to what the health minister have for them. maa ñii sax ñu ngi toppa ndigmali pour mun a gis ne mun nañoo aar seen bopp si feebar because comme ni nga ko waxee rek affaire si nu meloon ak nu mel léegi they are quite different people are not taking COVID very seriously so many people have the belief ne but concept bu nit ñi am towards COVID amuma yeneen place de but Gambia fii mbaa mu ngi am yeneen certain places si yeah it's everywhere especially western 1 and western 2 ñoom ñoo de gën a register case because da ngaa wax ni mu ne xee ñu demal fale feebari tubaab boobu noonu waaw ñu nekk provincial areas ñoom ñoo de wa alla kombo sasa waaw kombo sasa because atamul bu affaire si wosoon sax when we called pour laajte gars about lockdown bi ñu ne lockdown fii lockdown ñu ne yéen a yëg lockdown coronavirus bi yéen a ko moom ñun fu mu nekk nii ñun ñu si sun all and all those stuff but concept la bi nga xam ne mënuñ koo génnee mënuñ koo éré sax nga doo dem bu toog ak nit ki wax ko ne by force war ngaa gëm ne feebar bi mu ngi am dafa dépend si patient bi dafa des si nit ki pour mu xool moom naka la moo believe li nga xam ne moo nekk feebari COVID but I hope ne soo toogee di seetaan pour mun a gis outside Gambia certain places feebari COVID bi lu mu fa nekk di def Aïcha suñ la ko wut sax yow da ngaa xam ne feebar bi lu waaw looking at India for example da ngaa gis India dañ dem ba am na countries ñoo leen daan supply oxygen because the whole country bi yëpp amuñ toon oxygen boo xam ne mun na boobu la ñoo use for COVID patients especially those in critical conditions loolu tax na ba ñàkk nañ si ñu bëri ñoo xam ne they lost their lives along the way so ñun nag we don't want to be in that situation because bëgguñ ta àgga foofu noonu so the ministry have am nañ role bu ñu war a play and I think Dr. Samate wax na ko tey dinañ try to three important oxygen lifins boo xam ne loolu mun naa supply Ndembaan Clinic Edward Francis Moore Teaching Hospital and also Bansang nga gis ne bu fekkee ne Edward Francis dafa am patients si COVID yu fa nekk yeah I'm not really much sure of Edward Francis Moore but I know they have Ndembaan Clinic foofu la COVID patients yi dee nekk and also just at the outskirts of Banjul sooy dugga biir Banjul noonu at the sanatorium tamit foofu treatment center mu fa woon and I think I visited both places yes so dafa des si ñun la des si nit ñi la des pour mun a gis ne mun nañoo aar suñu bopp si feebari COVID comme ni ñu ko waxee do ñu war a wane COVID is here to stay waaye ñaanuñ ko yàlla we don't want it to stay please go ñaanuñ ko yàlla ak ta bu noonu at the time si first wave bi ak second wave bi
The way things were going, sensitization was hanga, it was very high. Music videos yange gina, ninyange gina pour communicate and nini with regards to fever COVID. But all those things nekatundi I hope that nini were to relax with regards to that. Muna nyo continuing hamne moneka sensitization being hamne kodan both on the television, you know, talk shows for muna gisne. Muna nyo reminding you with regards to fever COVID wife from nekani. Lolo ama to disatun kote we need to things back pour muna gis ne am nga doomi adama len there are certain people dañ day faté so obviously fokk mo am nit nga xamné dinañ dal di faté abat nga xamné mo nek fever covid waye am difficulties nga xamné yoy la indil deka bi yoy la indil aduna bi at laaj duma mëna wax Gambia kese but the world at laaj dona lo xamné de am aduna bi yépp ko nek di ciow ñi yépp ko nek di am waxanto té fu nek ni third wave bi fu nek ni mom Aïssa am no mel mom the way I'm seeing things mom it seems like ne mo gëna graw more than a first wave ak nga xamne mo nek second wave so in order to avoid to be in such situations in such critical situations war nañu work together come together collectively as one people as a society and as a nation pour mëna gis ne the issue of COVID-19 buñ by everything in the hands of the minister pour that wax ne is the responsibility it's more or less you also contributing and taking up responsibilities and complementing the efforts of the ministry as well. Yes. So it's important for Gambians to know that ministry be everything. Yes, everything. But also they need the support of the general public as well to do it. To deal with such issues and yes, so our technicians are telling me the video of the minister is ready, so we'll just look at it. When we are back, we will sign out. We will get the clues. Infectious diseases. So if a person has the virus and the virus is in droplets, so if the droplets come from an individual that is infected and it stays in his mask, it will not get to the next person. Or even if some escape, but the next person also has a mask and he breathes in, the likelihood is that his mask will also protect him from breathing in those droplets. If we wash our hands, probably our hands may be contaminated with the virus, but we wash our hands regularly. We wash out the virus. And we make sure that as we sit down, as we do things, we don't touch our face. And so you've all realized that maybe you've never seen me touch my face, have you? You've hardly ever seen me touch my mask. Even if I'm going to adjust it, I'll not adjust it with the hands here because they are the most likely to be contaminated. I may adjust it here or this, or I may adjust it with my facial expressions, facial muscles, without touching it. So we have to refrain from touching the mask itself. We've seen people also adjust the mask and they put their fingers behind the mask. Of course, if your hands have the virus, it will just inoculating it behind. And even keeping them there for you to take them in. So how we handle the mask itself is very important. And we've also seen people, unfortunately, it is when we even speak, saliva comes out. It is when we even speak, sometimes we get a little choked and we cough. And that's the time we want to remove it so people can hear us well. But I'm sure you've not also seen my face for a very long time, have you? Since last year, you have not seen my face. And we've been able to do it. So if we're able to put on the mask this long, when was it? Last year, April? We started the mask wearing. And that's the last time many of you ever saw my face. So why can't others also do that? If the health minister and his team have not dropped using the mask. I think who are the best people to learn the mask wearing from? Health ministry. Health advice is best learned from who? Health ministry. So if they are doing it consistently, why wouldn't we use them as examples? Why would we use other people as examples? Those other people and all of you and all of the other people should use the health ministry as examples.
If you see the health minister walking without a mask, you can say, well, now I can throw my mask away. But the health minister and his team are wearing the mask every day when they're in public. So we have no excuse to say because Mr. A or Mr. B is not wearing, that is why we are not wearing. So. Well, that's it from the health ministry, and you get to watch the full video after the show. We are going to air it for you so that you guys can also hear what the minister said earlier today at the conference room of the Ministry of Health in Banjul today. So fi fu nekk ni comme ni ko Aïssa waxee dégg nañ lu nga xam ne loolu la ministre bi doon wax with regards to the issues of COVID-19 si biir dëkk bi fii. So I think it's high time pour we took it upon ourselves pour mun a gis ne ñun tamit mun nañoo aar suñu bopp si feebari COVID-19 bi. So programme bi su jeexee fi mu nekk nii dina leen indi full press conference bi nga xam ne boobu la ministre bi defoon tey fale ca biir Banjul pour mën a gis ne mun nañoo waxtaan ak taskatu xibaar yi with regards to affaire yi coronavirus bi si biir dëkk bi fii because the way things are going moom affaire saa ngi gën a bëri te mu ngi gën a am sakkan. So I think it's high time pour ñun ñëpp mun a gis ne work as one people and as a nation pour mun a gis ne feebari COVID-19 bi doo duñ ko mun a eradicate fi mu nekk nii waaye pour mun a gis ne ñu mun a wàññi li nga xam ne moo nekk transmission bi because fi mu nekk nii as time goes on day by day ñu ngi receive li nga xam ne moo nekk new cases and death related to li nga xam ne moo nekk coronavirus te xam naa ne kenn bëggut a ñàkk li nga xam ne moo nekk loved one or a family member or sa noon sax doo ko ñaanal li nga xam ne moo nekk dee so li nga xam ne moo nekk difficult si nga xam ne yooyu la coronavirus bi indil ñu we hope ne it serve as an eye opener pour mun a gis ne mun nañ see jàngal si li nga xam ne moo nekk si first wave bi ak second wave bi fi mu nekk nii ñu ngi deal with li nga xam ne moo nekk third wave bi so gis nañ li nga xam ne first wave bi def nañu ko fii ak li nga xam ne moo nekk second wave bi ak jafe-jafe yi nga xam ne yooyu la amaloon dëkk bi fii nekkul dëkk bi but adduna bi at large kon fi mu nekk nii we are receiving signals red flight and center daal di wax ne time bi dafa jeex xam na su yàggee sax technicien dinañ ñëw fekk ñu fi xot ñu fi génne ñu si studio bi kon naa bàyyi Aïssa mu daal di tàggatu ak nit yi nga xam ne ñoo nekkati seetaan. Thank you very much Maimuna for that. Di leen wax ne rek we will close the program today here and we'll be back next week Monday inshallah with another topic that we are going to discuss here, and we have also opened the lines and for you guys out there who are watching us to call and contribute as usual. And just to remind you all, the COVID-19 vaccine so if you know that you really want to take the vaccine to prevent yourself, it can prevent you 100%, but at least the demuna some of the conditions so you can go and take your COVID-19 vaccine. And we urge the ministry as well to also work more on their data responses and also the accurate thing happening, because at the end of the day then I guess you for them on to take their COVID-19 results and then you and the machine with them. So obviously it's disheartening. Some of them were insulted. They end up calling the soldiers, which is the armed forces, to go there. And I personally, I said that how Maluta they had to call the soldiers to go when obviously those people there are armless, because Gisulan can more hair data also. So I don't think it was really necessary for the soldiers to be there. But also to urge the public out there, wear face masks as usual and stay safe. Until we come in your way next week with another interesting topic, it's a goodbye from us in our studios. Have a wonderful evening.
Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland and the rest of the world with our safe, secure, fast and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the group